And I started studying Buddhism 4 years ago abroad. And it's only recently that I've been discovering Buddhism here in Korea. And I've always been very fascinated by the temples. And one thing that strikes me whenever I visit is that I see all these lamps and names with, donations, which I understand are very necessary to keep the temples going. But I also get the feeling that there's some kind of contradiction, because Buddhism teaches equanimity, non-attachment, non-aversion, and please correct me if I'm wrong, these wishes or favors that people are paying for, in a way, are sort of a way of clinging on more to an expectation, an outcome. And so this is a thought I get, and I would love to hear your explanation. Thank you. 네, 그렇습니다. Yes, your observation is true. 그런 모순 속에서 우리가 살아가고 있습니다. And we are full of contradictions. 불교라고 할 때 세 가지 다른 면이 있습니다. So when you say Buddhism, there are three aspects to it. 종교로서의 불교가 있고요. There is Buddhism as a religion. 철학으로서의 불교가 있고. There's Buddhism as a philosophy. 수행으로서의 불교가 있어요. And there's Buddhism as a spiritual practice. 부처님이 처음 이렇게 가르침을 폈을 때는 주로 수행으로서의 불교적 관점이었습니다. So when Buddha taught his original teachings way back when, it was more focused on spiritual practice of the individual. 그러나 시간이 흘러가면서 역사 속에서 종교 쪽으로 점점 간 부분도 있고요. But as time passed in history, so a lot of Buddhism became more institutionalized as religion. 그럴 때는 이게 인도에서 있어진 일이니까 인도의 전통 종교인 힌두교학의 어떤 그런 종교적인 관습들이 많이 들어오게 됐습니다. And because of the accent of geography, because Buddhism kind of originated close to India, as it was institutionalized as a religion, a lot of the Indian traditional culture was subsumed. 중국에 오면서 또 중국의 종교적인 특색도 또 들어오게 됐습니다. Then as it made its way to China, it also assumed a lot of the traditional Chinese cultural aspects. 또 한국에 들어오면서 또 한국의 전통적인 종교적인 요소도 들어오게 됐습니다. And as it flowed into Korea, it also kind of took on a lot of the traditional Korean cultural aspects. 이게 지금 현재 한국 불교 가운데 종교로서의 불교입니다. And this is the Buddhism as religion as we see it in Korea today. 종교로 가는 것은 자기가 힘들 때 뭔가 바라고 도움을 요청하는 게 종교의 특성입니다. So the actual nature of religion or the value of religion is to become a source of dependence or comfort when you're suffering and when you're having issues. 이것은 한국 불교만 그런 게 아니라 한국 기독교 그렇고 모든 종교가 다 그렇습니다. And this is not specific to Korean Buddhism. The nature of religion, no matter what, tends to actually attract people who needs that comfort. 또 불교는 이렇게 불교 철학으로 간 부분이 있습니다. And also in Buddhism, though, you see a branch of Buddhist philosophy. 이게 불교 철학인데요. And this is the philosophy based on Buddhism. 이것은 심오한 그런 학문으로 발전해 나갔습니다. And the Buddhist philosophy actually took on more of an academic bent, more of a very difficult esoteric academic bent. 또 이 부분은 역시 불교가 인도에 있었기 때문에. And because, as I said, it originated in India. 인도의 전통적인 철학적 요소가 들어왔습니다. So a lot of Buddhist philosophy, as studied in academia, has a lot of traditional Indian aspects to it. 즉 우파니사드 철학적 요소가 가미되기 시작했습니다. So a lot of the ancient Veda texts, a lot of the traditional Indian philosophy is integrated into Buddhist philosophy. 중국에 들어오면서 또 중국의 철학적인 요소도 가미됐습니다. And as it flowed into China, a lot of traditional Chinese philosophy made its way into Buddhist tomes. 이것이 현재 한국 불교의 철학입니다. And this is the Buddhist philosophy as we know it in Korea. 이 부분은 철학이니까 굉장히 논리적입니다. And because it is a philosophy, it is a very rational and logical discipline. 그래서 이 철학적인 불교와 종교적인 불교 사이에는 모순이 있습니다. So between the philosophy and the religion, both Buddhism
And there is some kind of contradiction between the two. 그래서 지금 본인의 앞에 집착을 놔라 하는 것은 철학적인 요소고 수행적인 요소고 복을 주세요 하는 것은 종교적인 요소고 이게 지금 믹스가 되어 있는 거예요. So asking for good fortune is an aspect of the religious Buddhism, and actually, the teachings like letting go or spiritual practice is a part of a Buddhist philosophy tradition. 제가 오늘 여러분과 대화를 하는 이 방향은 The conversation I'm having with you today, 수행적 관점의 수행으로서의 불교입니다. so we're actually approaching Buddhism as a practice, as a spiritual practice. 심오한 철학을 얘기하려는 것도 아니고 So I'm not trying to talk about Buddhist philosophy, 어떤 종교적인 얘기를 하려는 것도 아닙니다. and I'm not trying to push Buddhism as a religion. 수행의 목표는 자유와 행복입니다. Just as a spiritual practice, the objective of spiritual practice is happiness and freedom. 지금 내가 속박과 고뇌를 갖고 있다면 If I feel suffering or if I feel changed, 나는 어떻게 여기로부터 자유로워질 수 있어요? then how do I free myself from this? 이것이 지금 원래 고타마 붓다가 가르친 수행으로서의 불교적 관점을 유지하고 여러분과 대화를 하고 있습니다. So I'm trying to actually go back to the original way of teaching of the original Buddha did in trying to address individuals' needs and their desire to be free and to be unshackled. 이것만 옳다는 얘기는 절대 아닙니다. And I'm not saying this is the way, the correct way of Buddhism, 이런 불교도 있고 that this way of Buddhism exists 저런 불교도 있고 and other ways of Buddhism exist just as equally. 그러니까 여러분들이 절에 갔을 때 So when you go to a temple, 여기서는 종교로서의 불교구나. so I realize that this is Buddhism as a religion. 동국대학교 가서 불교학을 배울 때는 But if you go to Dongguk University and major in Buddhist philosophy, 이건 철학으로서의 불교구나. then you're studying Buddhism as a philosophy. 이렇게 받아들이면 됩니다. Then it's just trying to accept it that way. 인생 산다는 게 다 모순 속에서 살고 있어요. So everything about life is full of contradictions. 저는 여러분들을 보면서 왜 저런 모순을 갖고 살 거일까 하는 의문이 하나 있습니다. So I actually have this deep question when I face an audience. I go, 여러분들이 대답을 한번 해보세요. why do you live with such contradiction? 저는 결혼한 부부에 대해서 의문이 있습니다. So I have a question to married couples. 이 많은 사람들 중에서 So among all these people that's available, 자기가 제일 좋아하는 사람하고 만났잖아요. so you actually chose the best one for yourself, right? 그러고 한 이불 밑에서 잠까지 자잖아요. And so you sleep together, you live in the same bed. 근데 왜 싸우는지 모르겠어요. And why do you fight? 어떻게 생각하세요? So what do you think? 여러분들은 스님들이 왜 싸우나 이런 질문을 합니다. So you actually ask me, why do Buddhist monks fight among each other? 스님들은 남남이에요. But Buddhist monks are strangers to each other. 남자예요. 남자와 남자예요. It's two guys fighting against each other. 그러니까 싸울만 하잖아요. So guys get into fights, right? 근데 나는 여러분들 부부가 왜 싸우는지 정말 궁금해요. But I'm really curious as to why a couple, or 왜 married couple, 싸우면서 fights. 또 밤에는 잠을 같이 자요? And you fight each other in the days, but yet sleep together in the night. 우리 인생이란 게 이런 건 모순투성이에요. Our lives are full of contradictions every day. 그러니까 이것은 이렇다라고 정해진 답이 없고 And there's no right answer. 이런 모순을 우리가 탐구하는 거예요. So it's a matter of exploring, investigating the contradictions. 이렇게 깊이 탐구에 들어가다 보면 And as you actually delve deeper into your own contradictions, 여러분들은 갈등을 할 필요가 없는 그런 상황에 이르게 됩니다. then you realize that at some point that there's nothing to feel contradiction about. 그런 경지에 이르게 되면 And to reach that state, 상대와 꼭 같이 있어야 된다 이렇게 집착도 안 하고 then you no longer kind of feel attached to the other person or feel the need to always be with the other person. 나하고 못 살겠다 이렇게 쳐내지도 않고 Nor do you feel this desire to get away from the other person. 같이 있으면 같이 있어 좋고 So you're good being together, 혼자 있으면 혼자 있어 좋고 and you are just as good as being alone. 이런 상황으로 가게 돼요. Then you actually achieve that state of being. 근데 여러분들은 어떤가? But how about you? 둘이 같이 있으면 귀찮아요. But you don't want to be together because, you feel bothered. 그리고 헤어지고 혼자 있으면 외로워요. But if you don't have that person near me, then you feel lonely because 또 사람을 찾게 돼요. then you look for another person. 또 만나면 좋아요. So the first time is great. 시간이 지나면 또 귀찮아요. But as time goes, you feel just as bothered, just as chained. 이게 우리들의 고뇌입니다. And this is our cycle of suffering.
혼자 사느냐 같이 사느냐가 핵심이 아닙니다. So the core question is not whether you want to live by yourself or with each other. 혼자 있어도 외롭지 않고 The fact is you want to be at a state in which you don't feel lonely being yourself, by 둘이 yourself. 있어도 귀찮지 않고 And you don't feel bothered by being with each other. 언제나 자유로운 거예요. And you're always free in whatever situation you're in. 우리는 그런 경지로 나아가기 위해서 And, 이 수행을 하는 거예요. and we engage in spiritual practice because we want to get there to that state of mind. 해보고 싶지 않으세요? Don't you want to try it? 누구나 다 될 수 있어요. Because everybody can achieve that state. 종교가 기독교라도 아무 관계 없습니다. It has nothing to do with religion. 종교가 없어도 괜찮아요. You can be agnostic. 당신들이 뭘 믿든 그거하고는 아무 관계가 없어요. Doesn't matter what belief you subscribe to. 그거는 종교의 문제예요. That's a religious issue. 지금 제가 여러분과 말하는 것은 What I'm trying to say to you today 수행의 문제입니다. is a issue of spiritual practice.